Okay. So we are going to start with data and information. So this is the beginning of that grade 12. So first I'm telling you what's the data. Okay. So the term data is used to refer raw facts and the figure which are the inputs to the system in order to process and create the meaningful information. That means that you know these things. So data is something. Anything can be data. So we call it as a raw facts. Clear? We call it raw fact. Raw fact means that so it can be a number, it can be someone's age, someone's name. Okay, raw factors. So everything in the environment we can get it as the raw facts. Okay, so data consists of numbers, words, sounds, and images which neither bear particular meanings or have organized in order to make a decision. You know, guys, we have to use the data. So why we are using the data? You can talk with me, okay? Why we are using the data? If you can't communicate with me as a voice, you can tell me, put in the message to me. There's a chat is available for you. Okay. If you need to ask something to me, something from me, please ask me. Okay. No issues. So, so data consists of numbers. So we discuss පුතා data is the raw facts. No? අපි data එකක් කියලා කියන්නේ මේ අපි කියන මේ මොනවාද කිසිම සංස්කරණයකට භාජනය නොවෙච්ච දෙයක්. ෆැක්ට් එකක්. Clear? එතකොට in figure that any input can be the data. හරිද? system එකකට අපි input කරන ඕනම දෙයක් you can consider as a data. Okay? එයා ඉන්නේ අයක original format එකේ. It's not going to be changed. Okay? So data consists of numbers, words, sound. Sound also we can get it as a what? The data. Okay? And in images, same images also there. For example, Buddha, you are went to your classes. Okay? Now you are going to your classes. So on the way you will find some kind of people. Some people are there. So you find them and you can identify their faces also. All the peoples are in the road. It can be the data. හරිද මේ ඔයා අපි කොහරි තව කෙනා කොහරි යනවා පාරේ යනවා හරි එතකොට ඔයාට අතරමඟදී එක එක ಜಾති මිනිස්සු හම්බ වෙනවනේ එක එක කට්ටියගේ මූණ වලට මුණ ගැහෙනවා. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ නැහැ නේ. දැක්කා just දැක්කා විතරනේ. Clear? So these things we can get it as a numbers, not other data. Okay? So life cycle of data is consist of data creation, management of data and removal of the absolute data. That means data has a life cycle also. For example, guys, you in grade 11 or grade 10, you know the life cycle of the butterfly, life cycle of the person, like these things we done. No? Life cycle means um whereas the life cycle has at the beginning place is there and ending place is there. That's called as life cycle. For example, if it's a person, okay, පුද්ගලයෙක් නම් yes. Okay, Imithias, I'm going to record this session. Now I'm recording the session. If there are any issue, Puta, you can watch these recordings also. Okay, no issues. But if it is you can wait with the session for some time. Your question can be solved. That's okay. So life cycle of data consists of the data creation, management of data, and the removal of the data. That means so data එකක් ගත්තාම data එකක තියෙනවා beginning එකක්. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ data එක create වෙන්නේ. මෙතන තමයි this is a creation. හරි මේක තමයි startup point එක. And we can manage the data. Okay, we can manage the data by using the kind of things you can
do something to data and you are going to manage those things. කියන ඔයා මේ data එකට එක එක ඒවා කරලා manage කරනවා. හරි? ඔයා මේකට මොනවා හරි කරලා ඔයා නිකන් valuable පැත්තට පොඩ්ඩක් මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එකෙන් තොරතුරු ගන්නවා. ඔයා එක එක මොනවා හරි ක්‍රියාවලියකට ලක් කරගන්නවා. ඔය වගේ දේවල් ඔයා මේ data එකත් එක්ක කරනවා. Then thereafter remove all the absolute data. දැන් data එක එතනින් ගියාම අපිට අවශ්‍ය නැහැ. So you can remove that. Okay? Yes. Okay, okay. So keeping data, so here, for the purpose of creating meaningful information, data should be introduced into the system or create inside of the system. Clear? For the purpose of creating meaningful information, if you needed to make an information, so you have to use the data. Clear? Data is very important thing. We can process this data and you can make the meaningful information by using that data. Okay? අපිට අපි මොනවා හරි data එකක් අරගෙන data එකක් කියලා කියන්නේ මම කිව්වා පුතා මේ අමුදත්තයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන raw facts කියලා කියන්නේ මුකුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. අර නිකන් අමුවෙන්ම තියෙන දෙයක් කියලා හිතන්න. It can be just number, sound or anything. හරි අමං ඒ data ටික අරගෙන ඉවරලා මොනවා හරි changes කරනවා ඒකට. ඒක ලස්සනට organize කරනවා. ඒක අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි වෙන පිළිවෙලට arrange කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ මම හිතනවා මෙහෙම හිතන්න for example එකක් මම ගන්නවා ක්ලාස් එකක ලකුණු. හරිද? මම ක්ලාස් එකක ලකුණු ටික අරගෙන මේ ක්ලාස් එකේ ලකුණු ඕඩර් එකකට හදනවා. හරි? ක්ලාස් එකේ අඩුම ලකුණු වල ඉඳන් වැඩිම ලකුණු වෙනකම් පිළිවෙලට ඕඩර් එකකට මම හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවොත් හරි ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ less than 40 students කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 40ට අඩු දරුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? හරි මට quickly I can give that response. Why? I have already organized those things. මම මේ වෙනකොට ඒ හැම දෙයක්ම organize කරලා තියෙන්නේ. හරි මම ඒක arrange කරලා තියෙන්නේ. එතකොට I can choose those things very clear and very quickly. හරිද? මම ඒ දේවල් organize කරලා තියෙන නිසා මට හරි ලේසියෙන් මේ දේවල් ටක් ගාලා filter out කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පන්තියේ ළමයි ටික ඔහේ ඉන්නවනම් ඔහේ ලකුණු ටික තියෙනවනම් මම කොහොමද මට කියන්නේ හරි 40ට අඩු කට්ටිය නැගිටින්න නේද? සමහර වෙලාවට 40ට ළමයි ඇවිල්ලත් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ළමයි ඉන්නේ මේ ලොකු සීගිරිය ඇතුළ මොකද වෙන්නේ? ඒ ළමයි නැගිටින්නේ නැහැ 40ට අඩු කට්ටිය නැගිටින්න කිව්වට. හරි? එතකොට අපිට ඒ ළමයින්ව මිස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් ඕඩර් එක ලකුණු ඔක්කොම අරගෙන ඉවරලා ඒක ලස්සන ඕඩර් එකකට හදාගෙන ඒකේ පළවෙනි කොටස 40ට අඩු සෙට් එක මෙන්න ඉන්නවා. 40යි 50යි අතර මෙච්චරයි. 50යි 60යි අතර මෙච්චරයි. 60ට වැඩි මෙච්චරයි. ක්ලියර්? මට ඒ වගේ එහෙම arrange කරලා මට ගන්න පුළුවන් valuable information එකක්. Clear? So keeping data securely and making them accessible necessary are doing while management of data. That mean පුතා. So keeping data securely. Secure. ඔයාගේ data එක ගොඩක් protect කරන්න ඕන. ගොඩක් ඒක secure කරන්න ඕනේ. And making them accessible the necessary are doing while the management of data. හැබැයි ඔයා එක secure කරනවා කියලා ඔයාට ඒක හංගලා කාටවත් access කරන්න බැරි තැනක තියෙනවද අපි? No. ඒක accessible වෙන්නත් ඕනේ. හරි? හැබැයි it should be the secure also. ඒ කියන්නේ ඒක access කරන්න ඕන පුද්ගලයෝ විතරක් access කරාම ඇති. හැමෝටම access කරන්න දෙනවද? එහෙනම් පොදු ප්‍රවාහනය වගේ නේද? හැමෝටම යන්න එන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් සමහර දැන් හිතන්න මම private vehicle එකක යනවා. ඒතර පාරේ ඉන්න අය ඔක්කොම වෙලා මගේ vehicle එකේ නගිනවද? දැන් එහෙම නගින්නේ නැහැ නේ. private vehicle එකක් කියන්නේ ඒකනේ. හැබැයි පාරේ බස් එකක් යනවා නම් ඒ බස් එකට ඕන කෙනෙක් නගින්න පුළුවන්. Because it's a public no. These things over there. Keeping data securely and making them accessible necessary. ඕනම වෙලාවක access කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා ඒක content කරලා තියෙන්න ඕනේ. content එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ වගේම තමයි keep data securely. Are done while management of data. ඔයා මේ data එක manage කරද්දී ඔයා මේක reorganize කරද්දී හරි ඔයා මේ දේවල් ගැන consider කරන්න ඕනේ. Whenever data will be outdated and found to be necessary anymore. Whenever data will be outdated and found to be necessary anymore.
It is a time to remove that data from the system. That means when we are entering the data to the system, we call Puta, it's a data creation. Okay? When someone entering to the data into the system, කෙනෙක් ඇවිල්ලා system එකට data එකක් input කරනකොට අපි කියනවා it's a data creation. ඔන්න ඕක තමයි data එක build up වෙන තැන. Data create වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී. Then what happened? Keeping data secure and then making them accessible. ඔයා data manage කරද්දී දැන් enter කරගත්ත data එක ඔයාගේ system එකකට include කරගත්ත data එක ඔයා ලස්සනට එක process කරනවා. ඔයාට හිතන්න මට ඕනේ average ළමයි ටික ගන්න කියලා. ඒතර මම කරන්නේ data එක අරගෙන එහෙට මෙහෙට කරලා ඉවරලා average result එක ගන්නවා. ඒ තමයි මගේ process එක. management කියලා කියන්නේ මම මෙතෙන්දි කරන process එක. clear? පස්සේ whenever the data will be outdated කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ expired කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ කල්ලිකුත් වෙලා. And found to be unnecessary anymore. හිතන්න data එක outdated නම් ඒ ඔයාට ලැබෙන information එක ඒ data එක outdated. ඔයාට ඒක necessaryද? ඒ කියන්නේ ඔයාට තවදුරටත් ඒක අවශ්‍යද? නෝනේ අපිට ඒක වැඩක් නෑනේ. ඒක outdated දෙයක් නම් අපිට ඇත්තටම වැඩක් නෑ. clear? හිතන්නකෝ මෙහෙම අපි කියමු මේ දැන් ඔන්න බිල්ඩින් එකක් ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. හරි එකපාරට මෙන්න බිල්ඩින් එක කඩන් වැටෙනවා. හැබැයි එලාම් එක වදින්නේ බිල්ඩින් එක කඩන් වැටුණාට පස්සේ. එතකොට ඉතින් වෙන්න ඕන දේවල් වෙලා ඉවරයි. පස්සේ කියලා හරින ඔන්න තව චුට්ටක් මේ කලින් බිල්ඩින් එක කඩන් වැටුණා කියලා. දැන් වැඩක් නෑ නේද? කඩන් වැටෙන්න කලින් කිව්වනම් ඒගොල්ලන් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. ක්ලියර්ද පුතා? ඒතර ඒ වගේ ඒවාට අපි කියන අවුට්ඩේටඩ් කියලා. එතකොට මේ දැන් සමහර අය හිතන්න අවුට්ඩේටඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තව මොනවද ඔයාලා දන්නේ? මට කියන්න බලන්න මේ chat එකේ හරි කමන්නේ දාන්න බලන්න අවුට්ඩේටඩ් එකක්. මෙන්න මෙහෙම වුණත් මෙහෙම වුණා මේක වැඩක් නෑ දැන්. හරි මං මේ ඔයාලගේ රීසන්ට් එක්සාම්පල් එකක් කියන්නම්. මේ last term test එක. හරි? grade 11s ලගේ last term test එකේ paper එක එළියට ගියා. හරිද? ගොඩක් අය paper එක ඉතින් answer sheet එකත් හම්බුණා, question mark sheet එකත් හම්බුණා. ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් හම්බුණා, උත්තර පත්‍රෙත් හම්බුණා. හැබැයි සමහරු ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තා. හැබැයි සමහරුන්ට මේ answer sheet එක හම්බුනේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා. ඒ කියන්නේ paper එක submit කරාට පස්සේ. ඉතින් වැඩක් තියනවද? answer sheet එක දැන් answer sheet එක කලින් හම්බෙච්ච කට්ටිය ඔන්න exam එක ගොඩ දාගත්තා. හැබැයි exam එකට පස්සේ answer sheet හම්බුණා කියලා කාටවත් chance එකක් ලැබුණ එක වැඩක් නැහැ. just outdated data. හරිද? එතකොට outdated නොවන data එකක් හඳුනගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ data එක කෙනෙක්ට ලැබෙනකොට ලැබෙද්දි එයාට decision එකක් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එයාට decision එකක් ගන්න, එයාට action එකක් ගන්න time ඉතුරු කරලා ඔයාට data එක හම්බෙනවා නම් අන්න අපි ඒකට කියනවා on time හම්බුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පුතා ඒක outdated කියලා. clear? The data will be outdated and found to be unnecessary anymore. තවදුරටත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. අත්‍යවශ්‍ය නෑ. It is the time to remove the data from the system. ඔන්න ඔය වෙලාව තමයි system එකෙන් data එක අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. හරිද? තවදුරටත් ඒ data එක අපේ system එකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි තිරණය කරනවා හරි මේක අපේ අයින් කරනවා කියලා අපේ system එකේ. clear? This is known as the life cycle of data. ඔන්න ඔය කියපු fully install එක අපි කියනවා පුතා data එකක life cycle එක කියලා. Now you can remember what are the three main components of the data life cycle. Memorize these things. I'm asking the question one by one. Okay. I'm asking with Movidu. Tell me what are the main things in the life cycle of data. Movindu, are you there? No. Tajit? Data creation, management of data, removal of obsolete data. Very good. Yes, those things were there. Go. And in the life cycle of data, that means in the life cycle of data, there are three components are there: data creation, management, removal of the obsolete data.
ක්ලියර්ද පුතා? ඔන්න ඒ කම්පොනන්ට්ස් වල මතක තියාගන්න. මෙහෙමනේ. දැන් A level කියන්නේ O level වගේ අපිට ටයිම් පාස් කරන්න බෑ. මේ හැම ටයිම් එකම ගොඩක් වැලියබල් ඔයාලට. ආයි පස්සට පාඩම් කරන්න තියන්න එපා. ඒක මම මේ ටික මට ලේසි ඒකින්ද මම පස්සේ මේ ටික බලනවා. බොරු වැඩක්. ආයි කවදාත් ඔයාලට බලන්න ටයිම් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ස්ටඩි කරගෙන යන්න. එතකොට ආයි එක්සෑම් වලදී නටන්න දෙයක් නැහැ. Yes. Okay. So, and the next part, the system known as the life cycle of data. So මේ සිස්ටම් එකට අපි කියනවා data එකක life cycle එක කියලා. අන්න මම ආයෙමත් කියන්නම් data එකක් කියලා කියන්නේ data is a raw fact. ඔයා paper එකේ මට මෙහෙම answer එක ලියලා තිබ්බොත් I'll put that right. Okay? If I'm asking the what is data, you can tell me Buddha, data is a raw fact to the system. Okay? Data is a raw fact or figure. The data can be number, word, sounds, images, anything. Okay, these are the very simple thing. So I think Pudha, I given that note to you. Then you can highlight those things. Most important thing you can highlight. Then underline the raw facts or highlighting the raw facts and underline or highlight the consist of numbers, words, sounds, and images. Those things. These are very important things. Okay, about the data. And the life cycle of data here, Pudha, this is the life cycle. Draw this diagram and main tree is there. In your first term test, definitely they will ask this. Okay. It is the time to remove that the data of the system. This will known as a life cycle of data. Right? Data එකක් අපි system එකට input කරනවා. We told it data creation. Then පුතා we are going to analyze and we do something with that data. We called it the management. Then thereafter no longer that is not useful. So we are going to remove that data from the system. So we called it removal of obsolete data. This is three main components which included in this data life cycle. Okay, now I move to the next part. Data can be identified as the inputs into the system that intends to create meaningful information. Definitely yes. So if you are needed to make a information, not only the information, it's a meaningful information. If you needed to make a meaningful information, definitely you have to identify what are the inputs of the system. ඔයාට වැදගත් information නම් meaningful information එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයා බලන්න ඕනේ හරි. What are the inputs? ඔයා system එකට input කරන සිස්ටම් එකට ඇතුළත් කරන දේවල් මොනවද? ක්ලියර්ලි ඔය අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. හිතන්න මෙහෙම. For example, මට ඕනේ සෞන්දර්ය සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට මේ මියුසික් කරන ළමයින් ගෙන්නන්න. මම ක්ලාස් එකට ගිහින් කියන මැත්ස් කරන අය පොඩ්ඩක් නැගිටලා මගෙත් එක්ක යන්න. හරිද එතකොට? මට මියුසික් කට්ටිය හම්බ වෙනවද? නෑනේ. මට ලැබෙන්න ඕනේ මියුසික් එක. සෝ මම ඒක අහන්න ඕනේ මියුසික් කරන කට්ටිය. හරිද? අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ. ඔයාලට meaningful information එකක් build up කරනවා නම් you have to identify as an input to the system. හරිද? Input into the system. Information can be defined as a data organized meaningfully. Here, information can be identified as the data organized meaningfully. අපි කියනවා පුතා organized data කියලා. Information can be the organized data. එහෙම නැත්නම් මම note එක දාන්නම්. I put here organized data is called information. Okay, here. Organized data is called information. හරි මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ guide එකේ information can be defined as the data organized meaningfully. හරි meaningfully ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාට තේරුමක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අර්ථයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට organize කරපු data set එකකට you are telling the information. ඔයා කියන information එකක් කියලා. Creation of information can be identified as processing of data. Creation of information can be identified as processing of data. Information එකක් build up කරන එකට අපි කියනවා සිංහලේ data process කරනවා කියලා.
can you remember that life cycle, the management part? Put I mentioned those things. A creation of information can be identified as the processing of data. When we are processing the data and we are making the information that we make meaningful information. So in here they mentioned the same thing. That is also the processing data. Okay. For the purpose of processing, there should be instructions as follow. Uh, Purpose of processing, there should be instructions follow. මෙන්න විතර පහල තියනවලු මේවා අනුගමනය කරන්න ඕන instructions is there. Okay. After processing data according to the instructions given. Data ka process karahama, there are the instructions are there. You have to follow those things also. Information is processed with the outcome, the processed data. Although information is the output of the process, the same information would be data for the another purpose process. හරි ඒක clear නේද ඔයාලට after processing the data according to the instructions given. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි instructions දීලා ඔයා මොකක් උපදෙස් ටිකක් දීලා ඔයා මේ data ටික process කරනවා meaningful information එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට නේද? එතකොට එතනින් ඔයාලට යම්කිසි process outcome එකක් විදියට ඔයාලට ලස්සන process එකක් හම්බ වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ although information is an output of the process, the same information would be a data of the another process. හරිද? මොකක් හරි process එකක output එකෙන් ලැබෙන information එක එයා data එකක් විදිහට act කරනවා තවත් process එකකට. හිතන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මං කියන්නම්කෝ මෙහෙම හිතන්න. ඔයාලා දන්නව නේද උග්ගස්? bamboo trees අනේ bamboo trees okay උග්ගස් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ උග්ගහ අරගෙන මේක මොකක් හරි process එකකට කරලා ඔයාලා sugar හදාගන්නවනේ. Sugar is the output of the system න බම්බු කතාවේ sugar කියලා කියන්නේ පුතා output එකනේ. හරි. දැන් මේ ලැබෙන output එක මං අරන් යනවා ගෙදර. Clear? Then what happened to here? මම මේ sugar එක අරන් ගිහිල්ලා I need to make a cup of tea. So I'm going to put that sugar into my cup of tea and I make it well. Clear? මොකද වුනේ මම බැම්බු ට්‍රී කතාවේ output එක විදිහට ගත්ත sugar ටික අරන් ගිහිල්ලා මගේ cup of tea එකේ input එකක් විදිහට ගත්තා. Clearද? එතකොට යම්කිසි එක system එකක ලැබෙන output එකක් you can get it as input for the another system. අනිත් system එකේ input එකක් විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? they mention these things. So here data was information. Data was information. It's a fight, okay? But very let's see. Data was information. Data inputting to the process, then processing in here, then getting the information. Okay. Yeah. When we are input data, then it inside of the system, it's going to be processed. Okay. Then after the process, they will give the meaningful information to you. Okay. We are inputting data into the system, then system process those data and it will give the meaningful information to you. For example, I'll give the example to you. What will we get? Here I need to make a cup of tea, Puta. Okay. So I have to put sugar, tea leaves. Wait. I have to put sugar, tea leaves. Then what till? Water is also needed. Then water. Okay. I'm inputting these things. These are the data now. Sugar can be data, and the tea leaves can be data, and the water can be data. These are the inputs. So what happened here? I'm putting those things into the system. Then what happened? I'm mixing well and making a cup of tea. Then thereafter, I will supply a cup of tea to my client. හරිද මං ලස්සන cup of tea එකක් අරන් ගිහලා මගේ client දෙනවා. Okay, same scenario, same thing in here also the same. The data, for example, I'm inputting today collection. Today collection. හරි දැන් මට තියෙන්නේ බැංකුවක් හරිද?
එතකොට මම බලනවා හරි මගේ අද කලෙක්ෂන් එක කීයද? මට තියෙන කඩයක් කියලා දාන්න. එතකොට මම බලනවා මගේ කඩේ කලෙක්ෂන් එක කීයද? then I am going to process those things. මම ඒ ඔක්කොම ටික process කරනවා. process කරලා මම හදාගන්නවා monthly income of my shop. monthly income of my shop. හරිද? මම දවස කලෙක්ෂන් එක තමයි ඉන්පුට් කරන්නේ සිස්ටම් එකට. ඒක ඇතුළතදී process වෙලා මොකක් හරි calculation එකක් වෙලා මට meaningful information එකක් ලැබෙනවා monthly income of the shop. මගේ shop එකේ monthly income එක කීයද කියලා. clearද? දැන් මට අද collection එක ලැබුණා කියලා හරි මං කියනවා හරි මට අද collection රුපියල් 25000යි. අද දවසේ මට රුපියල් 25000ක් හම්බුණා. දැන් මම දන්නවද මට ඒ කියන්නේ මට හිතන්න පුළුවන්ද හෙටත් මට 25000ක් හම්බෙයිද? ඊයේත් මට 25000ක් හම්බුණාද? ලබන සතියේත් මට මම දන්නේ නැහැ කියන්න. නේද? මම එහෙම කියලා දන්නේ නැහැ. මට අද 25000ක් හම්බෙලා හෙට 7500ක්වත් හම්බෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පුළුවන් වුණොත් monthly income එක මේ යන විදිහට ගියොත් මේ මාසේ මගේ income එක මෙච්චරයි. එහෙනම් මට මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් මට ඒක මගේ expenses විදිහට ගන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට මට clear idea එකක් එනවා මගේ business එකේ මේ current situation එක සම්බන්ධයෙන්. So Puta, these things we called as the information. Information is very valuable. So you can get kind of knowledge. You can get the clear idea about your business. Okay? එතකොට information එකකදී අපිට clearly identify කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද විතර වෙන්නේ කියන එක. Clear? Okay. And individual pieces of data are really useful alone. Data එකක් ඒ කියන්නේ data එකක් alone තියෙනවා නම් එයා හුදකලාව ඉන්නවා නම් it's not useful. I'm telling I am 20 years old. Is it valuable thing for you? ඔකට වැඩක් නැහැ මට 20යි කියන එක වැඩක් නැහැ. So මම කියනවා මෙහෙමයි. ඔයාලේ පන්තියේ ඉන්න ළමයින්ට 19යි. Okay ඔයාලේ ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 19යි. ඉතින් මට මොකද? නේද? I don't care about that. මට ඒක වැඩක් නැහැ. but මම මෙහෙම කිව්වොත් A levels ලියන සෙට් එකේ වයස් රේන්ජ් එක තියෙන්න ඕනේ මේ අතරේ. මෙන්න මේ වයස් රේන්ජ් එකට වැඩි නම් ඒගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් ෂයි. මේ වයස් රේන්ජ් එකට නම් ඒගොල්ලෝ තර්ඩ් ෂයි. මේ වයස් රේන්ජ් එකට වැඩි නම් ඒගොල්ලෝ ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නෙමෙයි. එතකොට මට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඒජස් සම්බන්ධයෙන්. පැහැදිලිද? එතකොට individual piece of data are really useful අපිට වැඩක් නැහැ. අපි ඒ වගේ simple data එකකින් මට එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. So I'm not going to use it furthermore. Clear? Give me a second, guys. Okay, so it's a restaurant. So data can be classified. Here we discussed individual piece of data are really useful alone. It's individual එක වැඩක් නැහැ එහෙම තිබ්බ කියලා. For data to become information, data need to be put into context. හරිද? data එකක් information එකක් විදියට convert වෙන්න නම් එහෙම වෙන්න නම් need to put into the context. ඒක මොකක් හරි context එකකට දාන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මොකක් හරි අන්තර්ගතයකට තියෙන්න ඕනේ. So data can be classified into two types of quantitative and qualitative. data එකක් classify කරන්න පුළුවන් අපිට ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි quantitative අනිත් එක තමයි qualitative. Anyone can explain me what's the difference between quantitative and qualitative? It can be the example also පුතා. ඒක example එකක් වෙන්න පුළුවන් no issues. මට කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ quantitative කියන්නේ මොකද්ද මේ qualitative කියන්නේ කියලා. Anyone? Quantitative data can be measured and qualitative data cannot be measured, and qualitative data based on qualities while quantitative data based on quantities. Very good. And tell me Puta, for example for those things, tell me example for the quantitative data and example for the qualitative data. For quantitative data, the number of buildings in our school, Very good. and Okay. as the qualitative data example,
The most beautiful one? Yes, very good. Yes. So here, data can be classified into two types, Pudha. So quantitative and qualitative. For example, Pudha, there can be the student. Okay, ma'am. ඔයාලගේ පැත්තෙම example එකක් කියන්නම්කෝ. There can be the student. Some students are there. They have the high marks. Okay, ඒගොල්ලෝගේ marks ඒවා මාරම high. Okay. So we know that the students are she is very bright. He is very bright. Teachers also take discussing with that students. ඒ කියන්නේ එයාගේ marks ගැන අපි කතා කරනවා. Marks just a number. No? So he got 100% for all the subjects. Definitely we are going to discuss the new students. Wow. Likewise, we are discussing. And the some students are there, Putha. We discuss only their qualities. Very polite, very innocent. Okay, these are qualities are there. No? The humanity and very calm, very quiet. Okay, very cute. Likewise, we are discussing about the some students. They have the kind of qualities. We discuss those things. ඒ කියන්නේ සමහර students ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලොන්ව අපි measure කරනවා එයාලගේ marks වලින්. එයාලට 70% ඒ කියන්නේ 70ට 70ක් 75ක් 80ක් 100ක් එහෙම students ලා ලකුණු තියෙනවා. ඉතින් අපි consider කරනවා හොඳයි මෙහෙම හොඳ student කෙනෙක් එහෙම කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපි දේවල් identify කරනවා ඒගොල්ලේ qualities අනුව. එයා ගොඩක් polite, ගොඩක් විනීතයි, ගොඩක් අවංකයි. එයාට මෙන්න මේ දා කියලා එයා උසයි, එයා සුදුයි නේද? These are the qualities. හරි? Quantitative can directly measure. If if you are finding the quantitative data, you can measure. දැන් හිතන්න ස්ටුඩන්ට්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම කියනවා ස්ටුඩන්ට්ස් දෙන්නගෙන් මෙන්න මෙයා උසයි කියලා. හරිද? උසයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කොහොමද මෙෂර් කරන්නේ? උසයි කියලා ගත්තාම පොළවට සාපේක්ෂව හැමෝම උසයි. ඉතින් උසයි කියලා මට මෙෂර් කරන්න නැහැ. හැබැයි මම කිව්වොත් more than 5 feet අඩි 5ට වඩා උසයි. Okay? එතකොට එහෙම නැත්තම් මම කියනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් 5.1 මේ ස්ටුඩන්ට් 5.3 අන්න මම ඔයාලට මෙෂර්මන්ට් එකක් දෙනවා. It's a numeric measurement. That can be quantitative. There is a numerical value. But the qualitative mean you haven't any numerical value. You considered only the qualities of that. Clear? So quantitative data is numerical and acquired through the counting or measuring. That means, Putha, you can count or you can measure the quantitative data. But the case is the qualitative data you haven't extract measurement. Okay, the quantitative data can be presented with numbers and which can be arranged in the numerical order or can be subjected to the arithmetic process. Clear? Quantitative data එකක් නම් හරි ඒක මේ අපිට arrange කරන්න පුළුවන් numbers තියෙන නිසා numerical order එකකට අපිට arrange කරන්න පුළුවන්. The qualitative data is not measurable. The ICT issue, no, you can't measure the qualitative data, but can be identify their properties. You can identify their properties. I mentioned about some students are there. We call this a student ge qualities na මාරයි. හරි අපි එහෙම කියනවානේ. ඒ student මාරම qualities ටිකක් තියෙන්නේ. එහෙම කියලා මම කියනවා ඒ student ඇයි එහෙම එයා එච්චර මාර quality වෙන්නේ? එයාගේ මෙන්න මේ qualities තමයි තියෙන්නේ. එයා මාර polite. එයාගේ accent එක මාරු. එතකොට එයා කතා කරන විදිය, එයා ඇවිදින විදිය, අඳින විදිය, එයා මාර decent. These are the properties of that quality. Okay, quality එකේ properties. Quality ඔයා quality කියලා කියන්නේ කොහොමද? මොනවාද ඒකේ තියෙන properties? ඔය මොනවා බලලාද එයාට quality කිව්වේ? ඒවට අපි කියනවා properties කියලා. Okay? So now we are moving to the examples for that. Okay, Pratha? Here, qualitative data, goodwill of the organization. Quantitative data, marks obtained to the ICT paper. Goodwill of the organization. අවංකර organization එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ අර යහපැවැත්ම වගේ අපි කියන්නේ නිකන් අර කොහොමද ඒක වැඩේ යන තත්ත්වය කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක්. හරි. අපි ඒකට කියනවා අපි quality එකක්.
ඒ ඕගනයිසේෂන් එකේ quality කොහමද? ඒක මාරයිද? ඒක මරුද? නැත්නම් ඒක ෂේප්ද? නැත්නම් ඒක අයියෝ මෙලවරහ. එහෙමද? එහෙමත් තියෙනව නේද? හරි. එතකොට quantitative data එකක් කියලා කියන්නේ marks obtained for the ICT paper. ඔයාගේ ICT paper එකේ marks කොච්චරයිද? ඔයා කොච්චර achieve කරලා තියෙනවද? ඒකට අපි කියනවා quantitative. Then you can measure and you can compare with each other. ඔයාට කීයද? මට මෙච්චරයි. ක්ලියර්? ඔයාලා එහෙම කතා කරනවානේ. එයාට වැරදිලාද දන්නේ අපි දෙන්න එකම ලියලා කොහොමද ඔයාට වැඩි වුණේ මට වඩා? එහෙවත් තියෙනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. අපි දෙන්නම එකම ලියුවා අපි දෙන්නට එකම මාක්ස් තියෙන්න ඕනේ. නේ එහෙම එහෙම කියනවනේ. quantitative data. එන්නේ ඔයාලට compare කිරීමේ ability එක තියෙනවා. data එක quantitative. See, valuable information should have characteristics such as relevance, timeliness, accuracy, completeness, and understandability. Okay, information can be put are two types. Some are very valuable information are there. Some are not valuable. Wow, we're not going to consider too much. හරි? ඊට සමහර ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙනවා නිකන් ඒක මාර වටිනා. එහෙම එකක්. සමහර ඒවා නම් අපි අහන්නෙත් නෑ. ඕප දූප. හරි? රබිෂ්. වැඩක් නෑ අපිට ඒවා. අපි ඒක කන්සිඩර් කරන්නේ නෑ. So valuable information නිකන් නම් පුතා it should be have the kind of characteristics. Now we are discussing about those things such as relevance. Relevance mean ඒක මේ අදාළ වෙන්න ඕනේ. හරි? It should be the relative to the certain person. හරිද? මම ඇවිල්ලා ඔයාගේ ක්ලාස් එකට ICT උගන්වනවා. It's relevant to you know. ඔයා කොහොමද IT ඉගෙන ගන්න බෑ. This is your subject no. So මම ඇවිල්ලා ඔයා ක්ලාස් එකට Tamil උගන්වනවා. Is it relevant? No, it's not needed for you. You guys know Tamil? No, no, you never. So ඔයාලට Tamil වැඩක් නැහැ. But ඔයාට අන්න එතකොට අපි කියන relevance. data එකක් අනිවාර්යයෙන්ම relevance වෙන්න ඕනි කියන්නේ අදාළ කෙනාට තමයි ලැබෙන්න ඕනේ. හරිද? මට එවනවා ලොකු gift voucher එකක්. නෙමෙයි මට check එකක් මගේ නමට ලියනවා කවුරු හරි. හරි? ඒක අපි කියමු නිකන් කෝටි ගාණක් check එකක්. හැබැයි අර ඔයාලා කොමර්ස් වලදී කතා කරලා තියෙ රේඛනය කරනවා කියලා නේද? අර ඒක එතකොට අර නම ලියපු කෙනාට විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ ඒක මේ කෑෂ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම ඕක දැන් මගේ නමට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඕක හම්බෙන්නේ. මගේ එහා ගෙදර කෙනාට තමයි ඕක හම්බෙන්නේ. එයා ඉතින් ඕක අරගත්ත කියලා වැඩක් තියනවද? එයාට ඕක සල්ලි ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකේ කෝටියක් නෙමෙයි මොකක් තිබ්බත් එයාට ගන්න බෑ. එයාට වැඩක් නැහැනේ. නේද? ඒතර ඕක මටම ලැබුණා නම් මට මාර වටිනවා. හැබැයි මගේ දෙයක් වෙන කෙනෙක්ට ලැබුණා කියලා එයාට වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක useless. We call පුතා it's a relevance. relevance කියලා කියන්නේ අදාළ කෙනාට අදාළ පණිවිඩය ලැබෙන්න ඕනේ. It should be the characteristics of the valuable information. Clear? And next one is a timeliness. Timeline in සිංහල පුතා we are telling the කාලීන බව. Okay? So timeliness කියලා කියන්නේ හරි වෙලාවට තොරතුරු ලැබෙන්න ඕනේ. මෙතන timeline එක ඔයා measure කරන්නේ ඔයාට information එක හම්බෙලා it should be have a time, extra time to have been there. So you have to get the decision and you have to get the action also. ඔයාට action එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට decision එකක් ගන්න පුළුවන් time එක තියලා ඔයාට information එක ලැබුණොත් it is a valuable. It's a timeliness. If not හරි ඔයාට එනවා මෙහෙම දෙයක් හිතන්න. දැන් ඔයා ඉන්නේ මේ ලොකු ෆ්ලැට් එකක කියමු. තට්ටු 50ක විතර ෆ්ලැට් එකක ඉන්නේ. ඔයා ඉන්නේ 49 වෙනි තට්ටුවේ. හරිද? එකපාරට කියන හරි බිල්ඩින් එක කඩන් වැටෙන්න යන ඔන්න පහළ ටික කඩන් වැටිලා. දැන් ඉතින් ඔයාලට පහළට බහින්න ටයිම් තියනවද? ලිෆ්ට් ඉවරයි නෑ ලිෆ්ට් එකකුත් නෑ ෆ්ලැට් එකේ. ඉතින් ඔය තොරතුරු ලැබුණා කියලා මට ලැබෙන දෙයක් තියනවද? No. It's not timeliness. එතකොට timeliness නම් මට පඩිපෙළ 49ක් බැහැගෙන පහළට එන්න ටයිම් තියෙන්න ඕනේ. නේද? එතකොට මම timeliness කියලා කියනවා. good information එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ලැබෙන කෙනාට decision එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. And next one is accuracy. අපිට මොනවද තිබ්බත් තරන්නේ ලැබුණේ බොරුවක් නම්. හරි අපි කියන දැන් උදේ නැගිටලා බලද්දි කියනවා පෙට්‍රල් අඩු වෙලා තියෙනවා ආයෙමත්
157ට. හරි? කලින් තිබ්බ එක දැන් ආයෙමත් 157ට. අපි හීනෙන් නැගිටලා යනවා ෂෙඩ් එකටනේ. ඒ වුණාම රුපියල් 400ක් දීලා ගහනට 137යි යන්නේ. නියමයි. එතකොට ඉතින් ෂෙඩ් එකට ගියාම ෂෙඩ් එකේ අංකල් රුපියල් 400න් තෙල් ගහනවා. ඇකියුරසිද? අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලැබුණද? නෑ. එතකොට තොරතුරක් ලැබුණා. මේ ඇකියුරසි කතාව හරියට ආවා මේ අර තෙල් පෝලිං වල ඉන්දිය වල නේද? මතකද? අතෙන්ට තෙල් ආවා මෙතෙන්ට තෙල් ආවා කොහොම ටක් ගාලා දුවනවා. හම්බෙනවද තෙල්? නෑ හම්බුන්නේ නෑ නේද? එතකොට ඇකියුරසි නෑ. ඒතර ඒක වැලියබල් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඉන්ෆර්මේෂන් එක වැලියබල් නම් definitely පුතා it should be accurate information. ඒක accurate නිවැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. And also it should be the completeness. Completeness mean how I told you I'm telling you today I'm conducting an online session. මං කියනවා හරි. මං online session එකක් කරනවා හවසට ඔයාලා ඒකට join වෙන්න. කියලා මං කියනවා. ඉතින් මම ගෙදර ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා දැන් ඔයාලා join වෙයිද? නෑ join වෙන්නේ නෑ. ඉතින් join වෙන්න බැහැනේ ළමයි. Am I given the time to you? No. I didn't give any time. And I didn't give any link. So how we are going to link with? How we are going to join that meeting? No, you can't do that no. මම ඔයාලට ලින්ක් එකක් දෙන්නෙත් නැතුව ටයිම් එකක් දෙන්නෙත් නැතුව මම කියනවා ඔයා මීටින් එකට ලොග් වෙන්න. ඔයාට ඒක කරන්න බෑනේ. ඒක කම්ප්ලීට් නෑ. මම මගේ 6000 කියනවා මම මීටින් එකක් තියෙනවා. එච්චරයි කියන්නේ. තැනක් කියන්නේ නෑ, වෙලාවක් කියන්නේ නෑ, ලින්ක් එකක් කියවන්නේ නෑ. අන්න ෆැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් නෑ. ඒතර කම්ප්ලීට්නස් කියලා කියන්නේ valuable information එකක මේන්ම characteristic එකක්. And next one is understandability. Okay? තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay? දැන් අපි කියමු මොනවා හරි දෙයක් කියලා දැන් හිතන්න සමහර channels හරි මේක life experience. ඔයාලා මොකක් හරි channel එකක මොනවා හරි දෙයක් අපි බලනවා. හරි? ඔය professional channels කියලා සැලකනවානේ. හරි? එතකොට මේ channels වල අර ඒගොල්ලන්ගේ quality එක තියාගන්න ඒගොල්ලෝ high class වචන පාවිච්චි කරනවා. අපි කියමු දැන් ලොකු වචන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඕකේ අර ලොකු හයි ක්ලාස් වචන පාවිච්චි කරනවානේ. ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට ඔය වචන තේරෙනවද? නෑ. ඒතර මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැතුව එයා එක ලොකුවට කිව්වල කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියමුකෝ දැන් හිතන්න මම කියනවා මේ ටිකක් අර මොනවද ඒකට කියන්නේ අපි කියනවා ඔය ඉකොනොමික්ස් වල වගේ එන වචන දැන් ඔයාලා දන්නේ නැති මට වඩා මම ඉකොන් කළා නැහැනේ. ඒක ඔයාලා දන්නේ නැති වචන. ඒතර අර ටිකක් බරබර වචන මහ බැංකුවේ මෙහෙම වුණා, විගණන වාර්තා අරවා මේවා කියලා කියනවා. අපිට තේරෙනවද ළමයි ඕවා? අපිට තේරෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩබිලිටි එක නැහැ. හැබැයි හරි සරලව කිව්වනම් මෙච්චර ලොස්ට් එකක් තියෙනවා අපිට. අපිට එතකොට තේරෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපි කියන්නේ සක්සස් කියලා ඒක අහන් ඉන්න අයට ඒක තේරෙන්න ඕනේ. ඕකේ දැන් මම මෙතන කොච්චර කියෙව්වත් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් it's useful no ඒක වැඩක් නෑනේ clear so valuable information assist to make a smart decision අන්න වැඩේ හරි information එකක් smart වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක valuable information එකක් නම් ඒක මාර smart අපි කියන වැඩේ ගොඩ දෙනම smart එක ඔය decision මාරු කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ඒවට valuable information assist to make a smart decision. හොඳ valuable information එකකට අපි කියනවා smart decision එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. Okay? And the relevance. Relevance. One by one they mention those things. But I discussed these things, so I'm going to skip here. So next one. The golden rule of information graphically represented the value of information. It's a maximum level at the amount of information is created or the information is released. The value of the information is reduced gradually with the time become the less valuable. ඒක එහෙම නේද? කොහොමත් මේක වල එක්ස්පීරියන්ස් ඇති පමණයි. ඉන්ෆර්මේෂන් එකක තොරතුරක පරණ වෙන්න නිකන් නෑනේ නේ කිසි අර මේකක් අර මාර එකක් නෑනේ. දැන් හිතන්න ඔයාලා මේ හිතන්න අපි දැන් අලුතෙන් අද දෙයක් දැනගන්න. හරි? ඒක දැන් මුල් දවස් ටිකේ මාරයි. මේක මෙහෙමයි මේක මෙහෙම අපි හැමෝත් එක්කම කතා කරනවා. ඒක හැමෝටම කියනවා. ඕනම දෙයක් ටික දවසක් කියද්දි වැඩක් නැති වෙනවා. නේද? දැන් හිතන්න
අපි කියමුකෝ මොකක් හරි අද අපි ගන්නේ ඔය සමහර ට්‍රිප් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ට්‍රිප් එක යන මුල් දවස්වල ට්‍රිප් එකක් අපි යන ප්ලෑන් කරනවා. දැන් ඔයාලා වැඩිපුර ඇත්තේ කටින් ගියපු ට්‍රිප් නේ. ගියපු ට්‍රිප් හරි අඩුවේ ඇත්තේ නේද? යන්න කියලා ප්ලෑන් කරපු ඒවා ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. ඔයාලට නම් සාමාන්‍යයෙන් කොවිඩ් එක ආවා වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් හින්දා. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරි මුල් දවස්වල හරි අපි යන් කියලා 20ක් 30ක් කෙනා. අන්තිම ට්‍රිප් එක යන්න හදන දවසට ඕගනයිස් කරපු කෙනා විතරයි. සමහරට එයාත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ ඒවා තියෙනවනේ. මේ ඒ කතාවම තමයි මෙන්න මෙතන ඩේටා එකටත් වෙන්නේ. මොකක් හරි ඉන්ෆෝමේෂන් එකේ මුල් දවස්වල මාරයි. හැම පත්තරේම යනවා, හැම නිවුස් එකකම යනවා, නිවුස් එකේ හෙඩ්ලයින් එක කියන්නේ. හරිද? එතකොට ටික දවසක් යනකොට ඒක හැමෝම දන්නවා ඇත්තද? ඔව් ඔව් එහෙම එකක් මමත් අහලා තියෙනවා. නේද? අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඩේටා එක පරණ වෙන්න ඒක වැලියු එක අඩු වෙනවා නේ. ඒකයි කියන්නේ පුතා reduce gradually. gradually reduce වෙනවා කියන්නේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන්. The value of the information gradually reduce become the less value. ඉස්සල්ලාම කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ අපි? මෙන්න මෙතනින් ඉස්සල්ලා මාකට්නේ වැඩේ නේද? මුල් දවස්වල මරු. හරි? ඔන්න මෙතෙන්දි මරු. ඊට පස්සේ දැන් යාළුවොත් එක්ක කතා වෙනවා ওই ටික. පස්සේ දැන් යාළුවෝ වටේ ඔක්කොම කියලා දැන් දන්නවා හැමෝම දන්නවා. දැන් ඇත්තද? එහෙමද එච්චරයි. තව ටිකක් ආවම ඔව් අනේ මමත් දැනන් හිටියා. ඒක මම දන්නවා. තව ටිකද? අයියෝ ගණන් ගන්නෙ නැද්ද? හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි ටයිම් එකත් එක්ක කාලය වැඩි වෙන්න ඒ තොරතුරේ තියෙන වැලියු එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක ග්‍රැජුවලි වෙන්නේ. ග්‍රැජුවලි කියන්නේ ක්‍රමයෙන් වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි යන next part පුතා tell me someone අපි කොහෙන්ද මේක stop කරේ note එක? Have you got that note, the big data analytics? Yes, teacher. Fully completed or you got the half? We have written this is where the big data analytics is needed to make the data life cycle, and that's all. That's the last thing. And we didn't Data give that chart. We left space though. you put that in space. Okay, Puta, complete Yeah. this one. Okay, I'll give the time. Complete this. Okay, Sajid. Don't take much time, okay? I'll try to end that session at 11 p.m. It's better because we discuss so many things now. And I'm moving to the big data analytics. Big data analytics means that the organizations such as private companies and research institutions capture terabytes of data about their users interact in business and social media. Okay, the volume of data that one has to deal has been explored in unimaginable level with at the time. Okay, let's discuss the big data analysis. The organizations can be there, the private companies are there. They're doing the another one's the research institutions are there. They capture terabyte of data about their users. That mean terabytes mean puta TB, the big one. So you know these things. 8-bit equals to 1 what? Kilobyte? No. I'm telling lies. You're telling nothing, no? 8-bit කියන කොච්චරද? 1 byte. Okay. And 1025 bytes equals to 1 MB.
Then 1024 MB equals to 1, sorry, here I made mistake, kilobyte. 1 megabyte, 1024 megabytes equals 1 GB. Then 1024 GB equals to 1 TB. Think about the row, think about the 1 TB. Okay, terabyte is how big? Okay, can you identify this? Bit 8 bits equals to 1 byte. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. 1024 kilobytes equal to 1 megabyte. 1025 megabyte equals to 1 gigabyte. Then 1025 gigabytes equal to 1 terabyte. Okay, some companies are there, some private companies, organizations, and research institutions are there. They capturing data with the, okay, they capturing their clients or their users information and how they interact with the business and the social media. They capturing those things. හිතන්න දැන් මෙහෙම ඔයාලා social media use කරලා ඔයාලා search කරනවා මොකක් හරි හිතන්න ඔයාට විශ්ක්‍යු ප්‍රොඩක්ට් එකක් විශ්ක්‍යු කියලා අහලා තියෙනවනේ දැන් කප්රුක කියමුකෝ ඔයා කප්රුකේකින් මොකක් හරි search කරනවා watch එකක් search කරනවා හරි ඔයා social media account එක use කරලා එහෙම නැත්නම් Google account එක use කරලා මොකද වෙන්නේ හෙට ගිනම් මොනවද දෙන්නේ ඔයාට වෝල් එකේ තනිකරම තියෙන වෝචර්ස් වලම වෝචර්ස්ම තමයි. ඔයාලට සජෙස්ට් වෙන්නේ වෝචර්ස් නේද? ඒ කොහොමද එන්නේ? you had imagine those things. මොනවද හිතන්නේ? මොකද කරේ? ඒගොල්ලන් අපේ data collect කරා. හරි? They capturing your data and they give some suggestions to you. Okay? We call it පුතා the big data analysis. They collecting and they capturing the huge number of data about their users and how they interact with the businesses and how they interact with the social media. Then volume of data that has been dealt with the explored in the unimaginable levels with at time. ඒතර මේ data මොකද කරන්නේ? මේ data මාර විතර process වෙනවා. that මාර ඉක්මනට process වෙනවා. The challenge of this era is to make sense of this large amount of data. හරිද? ඒතර මේ අපේ මේ ඉන්න era එකේ තියෙන ලොකුම challenge එක තමයි මේ data වලින් අපි කොහොමද sense එකක් දෙන්නේ? හරිද? මෙච්චර ලොකු data ප්‍රමාණයකින් කොහොමද අපි sense කරන්නේ? This is where the big data analytics is needed to manage the data life cycle. හරි? ඉතින් මෙච්චර data ගොඩක් තියාගෙන මම කොහොමද මේ data manage කරන්නේ කියලා හිත ඉන්නකොට තමයි මෙන්න මේ concept එක හම්බ වෙන්නේ. The big data analytics. Okay? The big data analytics can analyze the big number of data, the huge number of data. Okay, the big data analytics largely involves the collecting data from the different sources, manage it in a way that it becomes available to be consumed by analytic and analyzed and finally deliver data products to fulfill the organization data requirements. මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ big data analytics මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ large data එකක් collect කරලා ඒ වගේ sources වලින් ඒවක collect කරලා ඒගොල්ලෝ manage කරනවා. ඒගොල්ලෝ manage කරලා ඒගොල්ලෝ information build up කරලා ඒක full organization එකේ requirements වලට ඒගොල්ලෝ fulfill කරනවා. පැහැදිලි ඒගොල්ලෝ දෙනවා. clearද? හරි. ඔන්න ඕක තමයි big data analytics කියලා කියන්නේ. එතකොට big data analytics simple meaning එක විශාල data ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. If you have the huge number of data, that means you can capture the bytes, terabytes of data. Okay, terabytes means the big number. So if you needed to capture the terabyte of data and you have to analyze these data, so you can use the big data analytics mode. The big data analytics mode, they provide you to how to analyze the big data in a very simple way. Okay, those things are discussed in this lesson. So Puta, this is the end of the session and I'll remind what we discussed on today. Puta, we discussed what's the data, what is the information, what are the characteristics of that information, what's the big data analytics. Okay,
So this is the end. Before that, tell me, you guys, is there any issue? Is there any concerns? Do you have any issue, any concerns, any suggestions? Please let me know. Because if you are telling something, Puta, I can rearrange it. If you're not going to clean something, so my way is not going to change. Okay? Tell me. You can use the chat also, okay? How about the lesson? Is it okay? If I needed to fully mama Sinhala කරන්නද, or if not, I can manage the Sinhala and English also. If not, fully English. Tell me something about the session. Is this okay for you or something? Yes. Okay, Rajit. What about others? Good. Others, you guys, tell me something. Tuan is there. Tisom, Tenupa, Tachit, Sujaya, Samindi, Sajit, Movindu, Dasoni. Yes, Sajit, good. And others, suggestions are good. Ashani, what about you, Putta? Okay, so I'm going to stop from here. So I think